Yes, sir. Uh, uh, You're audible. okay. Sir, before beginning, I'll just give a brief intro to all my students about you. आवाज येतोय शीतल, ध्रुव, दिव्या? हो सर. Okay. As me deliberately, we have kept this session with webinar. We could call it with Anand sir. So Anand sir is currently pursuing his LLM in banking and commercial laws, right, sir? Yes. Commercial, Commercial and corporate laws. Yes. commercial and Banking is one of corporate the. laws. Yeah. Yes. Yes. Same. So prior to that, sir had have been an alma mater of ILS Law College, which happens to be in Pune, and also now he is pursuing his masters from MNLU, Nagpur, right? Yes. And also, sir has practiced for around 2 years in Bombay High Court, Aurangabad bench itself. Sir had an opportunity, great opportunity, I could say, first hands-on experience working with Additional Solicitor General of India, right? Ajay Yes. Kalla sir's office, sir was a legal associate over there. सो विल जस्ट गेट टू नो तुम्हाला पण काही आप लोगों को भी कोई डाउट्स होंगे रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीईटी और हाउ टू गेट इनटू एनएलयूज, कैसे लाइफ होती है एट आईएलएस पुणे, लाइक इज इट वर्थ इट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉ स्कूल्स इन इंडिया, एंड ऑल्सो एनएलयूज की लाइफ कैसी होती है नागपुर, इज इट वर्थ इट, जो हमारे न्यू लॉ स्कूल्स हैं नागपुर, बॉम्बे एंड औरंगाबाद, वहाँ कैसे लाइफ होती है। आप लोग एक जस्ट ब्रीफ आप लोग पूछ सकते हो सर से एनी टाइम यू वांट, आप पॉज कर सकते हो, वी आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू सर। सर के साथ ये इसीलिए सेशन रखा है हम लोगों ने, सर विल बी शेयरिंग फ्यू इनसाइट्स अबाउट लॉ स्कूल्स और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं लॉ में। इफ़ यू हैपन टू मीन्स परस्यू योर लॉ स्ट्रीम, अगर आप इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग योर लॉ इन कमर्शियल लिटिगेशन या फिर कॉरपोरेट में जाना चाहते हो, तो हाउ लाइफ इज ओवर देयर, we'll be asking सर कैसे कैसे फ्रेंड सर्कल, कैसे ग्रुप होता है इन एनएलयूज, व्हाट ऑल एक्सपोजर यू गेट इट। सो सर विल बिगिन विद इट, ओके? Yes. Yes. No issues. ओके सर। Yes. सर सो लाइक व्हाट मेड यू परस्यू एनएलयू प्रैक्टिसिंग, अगर आप कर रहे थे लॉ में, सो बेसिकली व्हाई लॉ? आई विल जस्ट स्टार्ट विद व्हाई लॉ, आपने लॉ को क्यों चुना? लाइक मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग कॉमर्स बैकग्राउंड से, few of them are graduates also, again they are pursuing law, तो आपको like what excited you for pursuing law, आपने law क्यों चुना सर? So I will first of all very good evening to all and those who are present and congratulations. You have here you are taken a decision to start pursue a career in a law. So first of all, so my background is I am a graduate of a BSc Biotechnology. Okay. Uh, I have did my BSc in biotechnology. After that, I have prepared for the UPSC examination for the defense services. I have given one interview. After that, I have started searching for career options. So after that, I have given attempted my MSCT for 3 year course. Okay. Uh, because I had my preparation way back for the UPSC, I was able to clear and got admission into the ILS. At that point, to be very honest, I didn't know what is law and what is advocacy because there was no one in my family prior. I'm a first generation lawyer. So you are first generation. जब मैं ILS में आया हम्म। तब मुझे पता चला व्हाट इज एडवोकेसी सो दोज हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड दे शुड नॉट वरी that I don't have any background or I am pursuing law. So Yeah. law is a very very vast, and you will get to know about the intricacies when you enter into the profession. So right now you are yet to enroll into a legal program or commence your 5 year LLB or 3 year LLB course. Uh, so So the my first generation lawyers yes, को कोई दिक्कत नहीं है वैसे, राइट सर? yes, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. हाँ, so yes, I also know this thing कि मतलब first all the top lawyers we see across India, right from Dr. B.R. Ambedkar, Lokmanya Tilak, these were all first generation lawyers only. Sibbal and all, Cape Kapil Sibbal and all, also the top lawyers that we call legal eagles presently in India, Nana Palkiwala and all, everything, Yes. everyone were first generation lawyer. तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को कोई डरने की जरूरत नहीं है वैसे, राइट? कि Yes, right. लॉ में आना है तो प्रीवियस सेकंड जनरेशन, बिकॉज दिस फील्ड इज टू मच, दिसके ऐसे कभी कभी एलिगेशंस लगते हैं कि नेपोटिज्म फील्ड है ये, जहाँ पे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन लॉयर्स ओनली गेट द ब्रीफ्स, ऐसे कुछ नहीं है, राइट? करंटली द सिनेरियो हैज चेंज आल्सो। हाँ, सिनेरियो लॉ ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन हो या फिर सेकंड जनरेशन हो थर्ड जनरेशन हो, हर एक को पढ़ना पड़ेगा, हर एक को एफर्ट्स देने पड़ेंगे इस चीज में.
I will come back to your question, why law? So I was preparing for the UPSC and civil services examination, defense service examination. So the law, I just wanted to be associated with something related to the law enforcement in that particular field. I never wanted to go for any corporate job, or I have done my biotechnology. My all my friends from biotechnology, they are in in research field, in medical medicine field. But I wanted to be in a law enforcement related, do something related to a law enforcement. So I have chosen this particular field. When I took my admission to ILS Law College, then only I got to know about the intricacies and detail. What is advocacy and what are the various fields? So those who coming from the different background, they need not to be worried. So Yeah. that's my answer to the question. Okay. So how was it like going into the ILS Law College? How was it? Like was it a right decision going back to that decision? Was it a good decision? Like how you feel about that taking a decision of getting into the law? So how was the life first year at law school, ILS Pune? Like you were not from Pune, you were an outsider. So how was Yes, it like getting into the law school, getting used to this first year of law, getting means the law subjects are differently, completely different from what the technical subjects you had in biotechnology, right? So yes. coming back to humanity subjects are there in law. तो कैसे लगता है मीन्स like how was it the first year? So the lifestyle in the Pune for me, it was very new and exciting also, because I have did my graduation in Kolhapur. I came from a very rural background of Beed district, Ambejogai. So during my 10th, it was my dream to go to Pune and study. Most हमारे यहाँ से जितने बच्चे आते हैं, उनका सबका ही सपना रहता है कि पुणे में जाके पढ़ना है. जब लॉ का एडमिशन आईएलएस में लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एनवायरमेंट, academic environment of the college is very very good and enriching. So I will only say that I had two options: either go to the GLC Mumbai or to the Pune. I preferred Pune because I didn't like the crowd of the Bombay. So that was the only reason I didn't choose the GLC at that time. And I was also preparing. I earlier said that I was also preparing for my competitive exam. So Pune was much better choice for me to be there. Okay. Yes, So ILS, I have heard like when we compare these two schools, ILS and GLC. So yes, the thing is that the practical exposure that we get in GLC is from what I have heard of. So it's good, but ILS is preferred for teaching pedagogy, right? So the yes, teachers over there, the teaching style, the attendance and the discipline that ILS college has mentioned has means have carried on for years. Like this is their century, 100 years has have been there, right? 100 years ILS advance. was Yes. celebrating 100 years of their foundation this year. So, like, could you just explain the teaching pedagogy and the method teachers that over that the curriculum that is been followed, academia that is been provided? So, is it like good, very good compared to other law schools in Pune and Maharashtra? What was your experience? So first of all, ILS is famous for its attendance. So you have to be there in the college and you have to complete your 75% attendance. This is mandatory for all. And I will the important thing in the ILS is that they also have a continuous assessment program. So you will not only have those semester exams at the end of the semester only, but they will also have internal exams. Those will be written, there will be vivas, and it will be a grueling schedule in the ILS, and you have to be present throughout. The 75% criteria is applicable to even to the lectures also, not average 75%, but all the lectures are mandatory, and you have to be there for 75% for every each and every lecture. So, and coming to the teaching pedagogy, you said. So what I liked about the ILS, that there are permanent staff also there, the permanent teachers also there. They are very qualified teachers, but there are also visiting faculties, those who are practicing lawyers in various fields. So I remember that for company law teacher, there was one faculty who had experience of 10 years in company law practice, and he was doing his practice, and he was used to come to the lectures and conduct the lectures in the ILS law college. Similarly, for the CRPC, criminal law is there, civil law is there. So the experts practicing in that field, those were used to come and teach us at that moment. So I liked about that thing about the ILS. It was a very enriching. Uh, the syllabus pattern the ILS follows. It is of a Savitribai Phule Pune University.
So additionally to the syllabus, you will also be getting the practical aspects, and you will same time you will be networking with those advocates, those are practicing in the courts. So you will get ample opportunity to get internships and practical exposures after your college hours. Okay, okay. And does this ILS Law College have an hostel over there? Like you have to search for like for outsiders, how is it? Like you were having their internal hostels to live or like outside with. Yes, the hostel facilities available for both girls and boys in the ILS. So there is no issue about that. And you can also opt for PGs outside the hostel. But the timings of the colleges for the 3 year LLB during my period was in the morning 7:15 a.m. It used to be at morning 7:15 a.m. So according to batches, it may differ. Okay. And what about the practical knowledge, like moot competitions, exposure regarding the advocacy, as you said, key first year you weren't aware, means aware of the practice of what all thing goes in to become a complete full package lawyer, right? So did ILS Law College ingrain those things in you? Was it helpful for you when you started practicing in High Court? So did it help you? What all things went in your 3 years? Did you practice in any moot courts? How was it like? Could you just say? Yes, I would say that advocacy, you will never become an advocate in your entire life. It's a continuous process of learning throughout. In every case and wherever you go in any court, you have to learn the basics of that place. So it's continuously evolving profession, and you have to keep on tap on whatever everything which is being updated. So in ILS, you will have moot court competitions throughout. There are multiple moot court competitions are going on. You can also participate. There is a moot court society also there. So they conduct regularly moots and all. It is a part of an academic curriculum. Compared to the practical aspects of the advocacy, that is a litigation, I would say, the moot courts are slightly different. They are very in conductive environment, and rules and procedures are there. It is very idealistic conditions are there in moot court. So it helps you to clear your understanding about the perspective of the laws, how you present yourself, how you conduct yourself during the arguments, what arguments you need to done, you need to be do in ideal conditions. Also, how to conduct a research on a particular topic that the moot court will take care of. So when you go for a practical aspect of litigation, it's a different ball game altogether. So there you will have to face the clients, you have to take the heat of the seniors, you have to take the heat of the judges sitting over there, you have to be on your toes and ready all the time. So there are no excuses in litigation, but moot court is a very ideal and conducive environment. So you can actually hone your practical skills or researching skills or presenting skills in the moot court. So ILS will give you the ample opportunity to participate in the competitions, even to the at the international levels also. Great, great, great. So yeah, it does provide you with enough practical experience, which all Yes. means which all are needed, right? Also, you have an opportunity. Like, did you get an opportunity for means visiting the courts? Like, how was the curriculum? Were you having some holidays post your semester examinations, like quarterly or every 6 months? So, in case you want to do internships and all. So, what sort of program does these law schools follow? So there is a in your third year of my third year of LLB and fifth year of the 5 year BLLB program, you will have a compulsory attachment to the court for that part. But the considering the location of the ILS, which is in the heart of the Pune city, the district court, sessions court, and even the NCLT is also in Pune. There are labor courts also there. So you will, as per your time schedules, those I used to attend my lectures from 7:15 to 12. So after that, I most of the time I was हैव फॉर माई सेल्फ, वो टाइम मेरे खुद के लिए लेता था. तो उसके बाद जो है हम खुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जो फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टीज आ रही है हमें पढ़ाने के लिए, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग लॉयर, सो वी यूज टू कॉन्टेक्ट देम. So even if you don't have any lawyer, just go to the courts and sit there and learn, because there is a procedural aspect, there are legal aspect, there are two different things. तो हम जब कोर्ट जाएंगे तो वहां का माहौल जो रहता है, वहां पे जजेस कौन से रहते हैं, कौन सी केस कहाँ पे लगती है, कहाँ फाइल होती है केस, लॉयर्स कहाँ बैठते हैं, ये सब चीजें वहां जाके पता चलती थी. जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे, बिकॉज एडवोकेसी इज a profession, you have to explore yourself. Nobody is going to spoon feed you in this profession after the completion of your third year. Even if you join the senior in a court, go to the internship,
till the particular period the senior will guide you. But if you are not willing to learn or willing to explore, after a certain point you will feel the monotonous nature of your work. You will get bored. So you have to keep exploring and keep looking for new things, keep learning. Right, sir. I would like to get back to the point you made, sir. Spoon feed. No one is going to spoon feed you. In litigation, this is the main portion, like Yes, major thing that we need to keep in mind. यहाँ पे कोई किसी को खिलाने वाला. We have to take initiatives. Like yes, yes, students are reluctant in their law school या maybe graduation तक भी reluctant होते हैं यार. किसी प्रोजेक्ट लाइक मैं सेमिनार में जाऊँ या स्पीच में जाऊँ एक्स्ट्रा में कोई भी कंपटीशन में जाऊँ. But litigation, yes, you yes, have to appear, you have to take that one, like you have to be responsible. आप responsibility भी आपको खुद को उठानी पड़ेगी. You have to be approachable. कोई आके no one is yes, going to offer you internship jobs कुछ भी हो. When we are talking about litigation specifically, right? yes. क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो हाई कोर्ट्स हो हम हर बार there's this thing called कि lawyers aren't been paid well, right? Stipends and all Hmm. भी वो वहाँ पे issues आते हैं. तो जब तक we don't perform and don't others don't see us litigation में arguments हो या don't see our work, we won't be rewarded for that, right? तो यहाँ पे तो खुद होके मतलब हमें लेना पड़ेगा जो भी होगा कि खुद होके आगे आके स्टेप फॉरवर्ड होके we need to be Yes, yes, approaching ourselves. ग्रेट सर. और फिर इंटर्नशिप्स का कैसे होता है? लाइक डस ILS लॉ कॉलेज में कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स के लिए मीन्स फर्म्स आती है, प्राइवेट लॉयर्स कम इन, एंड व्हाट अबाउट द जुडिशियल क्लर्कशिप्स भी मैंने सुना है क्लर्कशिप्स भी होते हैं, राइट? yes, सो वी गेट टू yes. क्लर्कशिप एट सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑल्सो, इन हाई कोर्ट्स ऑल्सो दे ऑल्सो पे अस गुड इंसेंटिव्स लाइक स्टाइपेंड्स अच्छी खासी होती है, एक्सपोजर मिलता Mhm. है सुप्रीम कोर्ट. कुड यू जस्ट शेयर अ लाइट ऑन दैट वन, कैसे होता है? Okay, so coming to the internships, there are various kinds of internship. First type of internship are corporates, where we approach ourselves to the firms which are doing corporate litigation or corporate work, or there will be some organization like NGOs. They will need help to interpret. They will need help legally for their legal Contract. work or filing or something. So I did my one of the internship with the this such kind of firm. It was an NGO. So I was used to assist them to get their compliances in line. So like they have to file like shop acts, so they have to renew every year. So they didn't know what is the importance of that, but the basic thing for me was being a law student, I know the intricacies, so I was able to help them. So such kind of internship you should look for, because you will get to know about the business aspects of the legal life. You will know the what are actual challenges you will be going to face in the future. So second type of internships are with the advocates in the high courts or the district courts or the trial courts or the Supreme Court also. You can go and learn many things during your breaks. In ILS specifically, you have time after the afternoon till evening, so you can go to the courts and assist any advocates. And like Akshay sir said, there will be judicial internships. The judicial internships will be notified on the government portals or the particular official portals of those courts, high courts, and that you have to check the eligibility of those positions and you have to apply. Then you will get called for the interview and you can join those internships. So these internships are basically with Supreme Court judges and High Court judges, right? Mostly, mostly. Yes, yes, yes. That's a great opportunity. Again, coming back to like, what is the placement scenario? After all, everyone is after कि पैसा कितना मिलता है या litigation में हो या Yes, corporate में हो. So everyone is trying to pursue their law degrees or graduation. If we are not getting well paid, तो कैसे opportunities होते हैं getting from ILS law college के ILS law college में placements आते हैं compared to new NLUs के? जैसे होता है कि at times I have heard this thing, rather than going for new NLUs go for previous old colleges. तो ILS उसमें भी बहुत बार आगे निकल जाता है. जैसे कि we yes, consider जो NLUs है around 24 NLUs presently है इंडिया में. So जो बहुत सारी जो नीचे के NLUs है, students think of opting for ILS since it being a old college, right? तो ये yes, कितने yes. कितने इसमें दिस स्टैंड स्टिल, मतलब कितना खरा उतरता है दिस थिंग कि ILS हैज गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू अदर लॉ स्कूल्स एंड ऑल? तो आप ये बता सकते हो कैसे? So the placement in ILS is pretty good, I will say.
many of my batchmates, there is a particular program for the placement. They will train you. Placement sale they might be uh, having, right? there is a nominal fee you have to pay for that program. They will train you, and they will call companies and whichever available that particular year. So it is not like one company or one firm fixed with the college. So as per the availability, they will approach to the firms and the companies. So they will make a decent hiring from the placement sale. But I will say, if you are aiming for litigation, so the placements might not help you that much to get, because I see litigation practice as a setting up a business. So initial days or months or years, you will not get the you will not be get paid until and unless your senior gives you something. Uh, I observed one thing during my litigation why senior don't pay is that, so first thing is you need to have a legal competence when you are working with someone. And when someone pays you, हम हमें कब पैसा मिलता है, या फिर हम खुद किसी को पैसा कब देंगे, कि जब वो हमारा काम कुछ हल्का कर रहा है. Right. अगर मैं वो उनके पास जाके, बिकॉज लीगल intricacies are very difficult and stakes are very high when the matters are filed in the courts. So one adverse order can hamper your party a lot. So Yes. therefore, लाइफ एंड डेथ का we सवाल होता है एट टाइम, क्रिमिनल इसमें तो yes, लाइफ we एंड should डेथ. have that competence to help assist our senior in a very productive way. So once you gain the trust of your senior or the firm you are working with, so they will happily pay you. तो इफ अगर आप जाके उनका काम बढ़ा रहे हो, वहीं पे जाके गलत ड्राफ्टिंग कर दिया, गलत एप्लीकेशन फाइल दिया, उनका काम बढ़ जाता है उससे. So they will pay you some basic amount, but you will not gain much. You cannot expect much from a senior by not doing anything like regular job. You go to the companies and you, even if you sit all day long there, you have fixed salary. So it's a completely different thing. But in litigation, it's like a business you have to set up. And simultaneously, you have to gain knowledge. You have to be a productive. You have to put efforts. Your efforts should be seen. You will get favorable orders sometimes. That's the price for your efforts. So you will get paid handsomely afterwards once you get the knowledge and competence. Then sky is the limit, right? If Yes, you're sky is the having. limit then. Once you cross that path and people started trusting you, then the sky is the limit. Right, right, right. And what, like, how was your preparation journey back then? Like for the law entrance examination, how did you prepare? आपने कैसे prepare किया था? Since the competition, what I see today from my experience, so it's way ahead. Like it's twice or four times we may call it now compared to when we had appeared, or like when you had appeared for. So like how was your preparation journey? How was the competition back then and right now for law CET or the CLAT you had prepared for? Okay. Like For how my you, and law also seat, how, sorry to interrupt you. How was your preparation? Like from where did you prepare also? You could just tell us. so I had already prepared for my UPSC examination before applying to the CET. So I had basic idea, general knowledge, current affairs. I was very good in that. Reasoning also I have prepared very well. But when I saw the paper, I analyzed the papers of the. So basically the funda is that कि आपको जाके उठाने हैं previous year papers or scheme of the examination, syllabus of the examination, previous year papers. And the competitive exams are the competitive exams. You have to be only go. Your goal should be that to gain as much marks as possible. Anyhow, uh, without taking help of illegal measures. So you have, on a lighter note, so you have to identify the areas which you are very good. You are, so what happens is that कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेते हैं, एक दो सॉल्व करते हैं, उसके आंसर की देख के चेक कर लिया, तो बोल देते हैं कि नहीं, हमें तो बस 100 में से 40 मार्क ही आ रहे हैं. अगर आप पहली बार उठा के अगर वैसा करोगे एनालिसिस, तो 40 मार्क आएंगे. दैट इज योर बेस. विदाउट एनी प्रिपरेशन यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट थिंग इज what is your base, how much you are scoring without any preparation. So after that, you have to repeat that paper again and again. Even I guess you will be getting mock test also. So you have to solve as much questions as possible, because कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या दिया है आपको, सिलेबस दिया है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न दिया है, क्वेश्चन दिए, आपको उसके अलावा बाहर का कुछ नहीं आने वाला है. तो आपको वो पढ़ना है, उसकी रिवीजन करनी है. वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मैं
किस एरिया में कम हूँ। जैसे अभी एमएससीटी में पैराग्राफ्स आते हैं, तो मेरे टाइम पे वहां पे थोड़े जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी थे, पैराग्राफ्स थे और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी थे। तो मुझे पता था कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो मुझे पता है, मगर मुझे वो पैराग्राफ जो सॉल्व करने थे तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के आ रहे थे, लीगल एनालिसिस के आ रहे थे। तो मेरा काम क्या है कि भाई पैराग्राफ भी आ रहे हैं तो किस टाइप के पैराग्राफ आ रहे हैं, क्योंकि लॉ सीटी में क्या होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ्स आते हैं कभी कभी। उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं, वन वर्ड रहते हैं या फिर लाइनर्स रहते हैं, या फिर वो रीजनिंग पूछ लेंगे, वो किस रीजनिंग, राइट। टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे, उसका तो पहले बहुत एनालिसिस करना जरूरी है। उसके उसके बाद एक बार पेपर सॉल्व कर लिया आपने, तो उसमें टाइम नहीं लगाना है। सर आई विल टेक जस्ट लिटिल बिट टाइम हियर बिकॉज इफ यू अलाउ, इफ टाइम परमिट्स, यस सर, यस सर। कि हाँ। तो जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो उसको पार्ट में डिवाइड कर दो, कैटेगरीज में, पैराग्राफ्स आ रहे वो सब हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद हमने जो है उसको क्रॉस चेक करना है आंसर की के साथ। आंसर की करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन में कितने आ रहे हैं। तो मेरा जो था कि मैंने जब ऐसा ट्राई किया, तब मुझे पैराग्राफ्स में ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, रीजनिंग में आ रहे थे, और मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो साइंस में अच्छे खासे मार्क आ रहे थे। तो बाकी जो क्वेश्चंस थे, जो मैथमेटिक्स के आते, कभी कोई दिक्कत आती है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मुझे पता चल जाए कि ये इसमें तो मुझे ज्यादा मार्क आ रहे हैं, इसमें कम आ रहे हैं। और फिर देखना है कि सबको किस चीज में ज्यादा मार्क आ रहे हैं। अगर सबको पैराग्राफ में ज्यादा मार्क आ रहे हैं तो हमारे उसमें आने ही चाहिए। हमारा उतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम जब पैराग्राफ सॉल्व करेंगे तो हमारी, सपोज देयर आर 10 क्वेश्चंस, द 8 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। सो उसके बाद वंस वी, हम जो हमारा फेवरेट पार्ट जो होता है या फिर जो तगड़ा पार्ट रहता है, हम एक और कंफर्म कर दे, तो जिस पार्ट में हमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो हमें उस पर फोकस करना है। तो वहां पे एज मिलेगी, जो बाकी लोग को 50% एज यहाँ मिल रही है, तो हमें आगे की एज के लिए वो टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी आता है, या फिर वो टाइम मैनेजमेंट सीख के वो करना पड़ेगा। तो यू विल गो थ्रू दिस प्रोसेस वेरी इजीली। यू विल, आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। ये टीडीएस प्रोसेस है, मगर आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। अगर आपका गोल है कि अच्छे कॉलेजेस में जाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी अभी। राइट, राइट। सिंस एमएस लॉ सीटी बिंग अ टाइम गेम, जो कि वन यस, ट्वेंटी मिनट्स में है, तो वहाँ पे तो वही प्रायोरिटीज करना पड़ेगा, जो हमारा तगड़ा जोन है या दी जोन वी आर स्ट्रांग है। यू हैव टू बी रूथलेस देयर, राइट, राइट। बिकॉज वन at one point, when the results are declared, so it turns your life completely. So you have given an entire year or 2 years for preparing certain examination, but in the last you have not revised it or not appropriately solved the question paper. So what student I have seen, they just keep reading and reading and reading. They do their entire PhD in the topics which they find difficult, but they never touch the question because of the fear that they will maybe mark some question wrong. Instead of marking wrong questions in the examination, solve questions in your home, at your institution, and let it be. आपको अगर गलत मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप, उल्टा अच्छा है कि आपको पता चल रहा है कि गलत मार्क किस चीज में आ रहा है और गलत मार्क क्यों आ रहे हैं। उसका अगर एनालिसिस हो गया ना, तो आपके वो एग्जाम में गलत नहीं होंगे। और वो जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, या तो आप आर होते हैं या तो पार होते हो। अगर आपका हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आपको फिर एक साल वेट करना ही है उसके लिए। तो उससे अच्छा है कि अभी अगर टाइम है आपके पास, आई विल से यू हैव अ गोल्डन पीरियड, दैट यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, यू डोंट हैव कमिटमेंट्स कि आपने अगर ये काम नहीं किया तो आपका सैलरी कट जाएगा या फिर आपके घर खाना नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आपके पास पूरा दिन है कि जब आप कुछ भी नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो आपके पास टाइम है अभी। तो आप पढ़ाई करो और ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओ, उसका एनालाइज करने में लगाओ। दैट उतना ही बेसिक चीज है उसमें। जब रिजल्ट लगेगा और आप आपका नाम देखोगे लिस्ट में, तो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड फॉर यू। तो उसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है पूरी। कि अगर नहीं हुआ है तो घर बैठना है, अगर हो गए तो उसके बाद दिन इतने फास्ट जाएंगे ना, सिलेक्शन के बाद कॉलेजेस, कॉलेज के बाद सेमिस्टर चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आपका आगे का जो है वो चालू हो जाता है। मगर दैट क्रुशियल, फॉर दैट क्रुशियल मोमेंट यू हैव टू स्टडी नाउ। राइट, राइट। वेरी गुड एडवाइस है। वेरी ग्रेट एडवाइस इनफैक्ट, कि जैसे मतलब कैसे दिन बदलते हैं। एंड कॉलेजेस ऑल्सो देयर बहुत सारा डिफरेंस है आईएलएस एंड अदर कॉलेजेस में, राइट। सीईटी में भी जो कॉलेजेस है, गेटिंग इनटू अ गुड हम्म। कॉलेज एंड गेटिंग इनटू अ मीडियोकर कॉलेज, एक्सपीरियंस एक्सपोजर का बहुत सारा डिफरेंस आता है, जो ग्रेजुअली लेटर स्टेज में समझ आते हैं, नॉट नाउ बट एक लेटर स्टेज जब हम पास आउट होते हैं, तो बहुत बार वो यस। डिफरेंस समझ आता है। सर फिर आपके लिए
देन हाउ डिड यू प्रिपेयर, लाइक आपने जैसे कि बाद में फॉर आपके यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एलएलबी राइट, बीए एलएलबी, Yes. पोस्ट दैट यू प्रैक्टिस, सो व्हाट वेंट टू इनटू, मतलब क्या लगा कि और भी पढ़ना है फॉर फॉर परसुइंग मास्टर्स, सो व्हाट वेंट इनटू योर माइंड कि हमें आगे जाके, लाइक सिंस यू वर प्रैक्टिसिंग इनटू लिटिगेशन, सो व्हाई नॉट सेटल फॉर लिटिगेशन, व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टडी फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज लाइक फ्रॉम एन एनएलयू, कैसे आपकी कैसे एक ब्रीफ में बताइए, एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट आगे, कैसे मतलब आपका रहा हो जर्नी। हाँ, जब मैंने एलएलबी खत्म हुआ मेरा, सो आई प्रेफर टू गो फॉर अ प्रैक्टिस एंड टेस्ट द रियल वर्ल्ड, व्हाट हैपेंस आउट देयर. It gave me a substantial understanding of the profession firsthand. I was there, I was putting hours and hours all together, and learning the basics. So when you enter the court, you have to learn from the basics. So your logic don't work there. So you have to learn the logic of the court. You have to learn the logic of the law, how court functions, how are the practicalities out there, how the world functions. So after that, I realized that doing the LLM, and that too from a NLU, the first advantage was it is only 1 year course. I had already uh, what we can say that I have invested my lot of years in studying. So first and the best advantage of the getting LLM from NLU is it's a only 1 year program. You LLM have to. at all the NLUs are of 1 year course, right? Yes, yes. All the NLUs will have, they will have a 1 year program also. Only a 1 year program only. So Right. that is the advantage for you, that for that 1 year you can invest into a practical aspect, because that is very important. I can say. So the LLM, the second advantage is that after you uh, done your, because LLB, whether it is a 3 year course or 5 year course, it's an undergraduate programmation for the UGC. So LLM is a post graduation. It opens much more horizons for your career options, and even in the practicality, you need that upper age above others to be a competitive in the market. Like people do branding that I have done MBBS and then MD, then specialization, super specialty. So you also always prefer a doctor who has done more his education, or he has higher degrees. We Right. prefer those people. So if you are aiming for the corporates, though, second part of the LLM is that you can go into the academia. So you can become a professor of law. So that opportunity the LLM provides you. So after that, LLM is all about getting in the depth uh, of the law. So in LLB, what you do is it's a generalized view that you have been studied. They will teach you the IPC, CRPC contract. You will learn the basic. You will read the law, what is the bare text of the law is, and how it is implemented. But when you do an LLB, you will get the hindsight of the law, that how this law evolved. If you are targeting to go to the high courts or the Supreme Courts, and you are like a person like me, who is the first generation lawyer who don't have any family background or anyone to support or to feed. So you have to learn. The law is a jealous mistress, they say. You need to keep learning and learning and learning. So what the LLM does is they will take you to the research level. They will teach you from the depth of the law. So you will get the better understanding how the law functions for yourself. So when you appear in the court, you will have a holistic knowledge at that point. So how to, because in law, many people I have seen that they inspired from the suits, like Netflix movies, and what they see that it's all about going and arguing. But यहाँ पे आपका थोड़ा दिल तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि लॉ जो है वो 99% जो है लिखने और पढ़ने का काम है, और जो 1% बचता है वो नॉलेज जो है वो कैसे अप्लाई करना है, वो दैट इज अ स्किल you have to show in the courts or whatever area you are working or corporates, that will come to rescue you at that point. So आपको बस पढ़ते रहना है, और वो जो नॉलेज है वो आपको एलएलएम में थोड़ा एक एज देगा कि पढ़ने का टाइम भी मिलेगा 1 साल का, और तब आप इन डेप्थ से नॉलेज कैसे पढ़ते हैं, लॉ कैसे इवॉल्व हुआ है, उस चीज की डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी उसकी. Hmm. And if you see the government recruitment processes, which are now they have also amended, so it will, they will say in requirements also the LLM candidates will be preferred. So that's one Francis. cherry on the top of doing that LLM program. Right. Also, sir, like the exam you had appeared for was CLAT PG, right? CLAT Yes. PG के लिए आपने appear किया, that is which is
This is the only exam that has been conducted for NLUs, right? एनएलयूज। How was the CLAT PG, उसका क्या नेचर था, एक ब्रीफ में आप बता सकते हैं? एंड आपका लाइक एनएलयू में एडमिशन होना, so how is the life there right now in NLU नागपुर? How is it, like कैंपस लाइफ कैसे है, आप बता सकते हैं भाई? ओके। सो एनएलयूज के साथ साथ दिल्ली के भी कुछ कॉलेजेस है जो एट पार विद एनएलयूज है। तो उसके लिए आईलेट्स नाम की एक एग्जाम होती है, वो भी होती है, और एक क्लैट भी होती है। नेचर मोस्टली दोनों का सेम ही है। जो क्लैट पीजी में सवाल पूछते हो, दे दे आर बेस्ड ऑन लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स रहेगा, आईपीसी रहेगा। जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पूरे एलएलबी में सीखे हैं, तो वही रहेंगे। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट, जब आप एमएससीईटी में अभी 3 ईयर के लिए जो पैराग्राफ लिखोगे वो सिंपल पैराग्राफ्स आएंगे। क्लैट पीजी में आप जाओगे तो वहां पे जजमेंट्स आएंगे, जजमेंट्स के पैराग्राफ्स आएंगे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहेंगे, हाई कोर्ट के रहेंगे। जो लीगल पैराग्राफ्स रहेंगे उसका एनालिसिस लीगल पर्सपेक्टिव से आपको करके उसके आंसर देने होते हैं। तो उसी बेयर एक्ट से क्वेश्चंस आ जाएंगे जो बेसिक बेसिक्स लॉ के हैं। तो मेरे टाइम पे तो वही था। जैसे अभी इवोल्व, हर साल पेपर होता है ना, इवॉल्व होते रहता है, तो हमें वो टैप रखना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे कैसे इवॉल्व होते जा रहा है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीज करनी उसमें जरूरी है। और कैंपस लाइफ के बारे में अगर बात करें तो एनएलयूज की थोड़ी कैंपस लाइफ थोड़ी डिफरेंट रहती है, क्योंकि दिस प्रोग्राम्स आर रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। अनलाइक द आईएलएस, यू गेट द टाइम टू गो आउटसाइड द college campus and attend internships on your own. That liberty, the state, the we can say the state colleges can give. In NLUs, मोस्टली अभी नागपुर में है तो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो आपके इंटर्नशिप का अलग से ब्रेक मिलता है। एंड द एकेडमिक प्रोग्राम इज ऑल्सो वेरी ग्रूलिंग इन द एनएलयूज। द असेसमेंट ऑल्सो वेरी ग्रूलिंग, दे विल ग्रिल यू, द 75% क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम इन द एनएलयू ऑल्सो। एंड कैंपस लाइफ के बारे में अगर दोनों कॉलेजेस की बात करें तो बीइंग गुड कॉलेजेस कंपेयर टू अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड अदर एनएलयूज, तो यहाँ पे आपका जो डेमोग्राफी रहेगा, जो आपके साथ पढ़ने आएंगे बच्चे, तो वो पैन इंडिया से आएंगे। और पैन इंडिया कंपटीशन रहते तो सब कोई ना कोई अपना अपना टैलेंट, अपने टैलेंट, हॉबीज और नए नए चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आपको अ, आपसे भी कॉम्पिटिटिव जो लोग हैं, आपसे भी होशियार लोग जो रहते हैं, आपसे भी क्लेवर होते हैं, तो उनसे मिलने का भी यहाँ पे मौका मिलता है। एक्सपोजर एंड डिफरेंट तो वो सर्कल। कॉम्पिटिटिवनेस जो है आपका, तो आपको ग्रो करने में मदद करता है इसमें। राइट राइट, सो ग्रेट। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो दी मास्टर्स इन कॉर्पोरेट लॉज, राइट? यस। तो इसमें एक ब्रीफ की व्हाट ऑल करियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर इफ यू डू मास्टर्स फ्रॉम इन कॉर्पोरेट लॉज, एक कैसा होता है आगे चल के फील्ड में, इफ एनी वन ऑफ अस स्टूडेंट्स इज इंटरेस्टेड कॉर्पोरेट में जाने के लिए, हाउ दिस वुड बी हैविंग एन एज ओवर अदर नॉर्मल जो एलएलबी करते हैं, हैविंग अ मास्टर्स इन कॉर्पोरेट लॉ, और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, बताएंगे? सो अगेन आई विल कम बैक टू दैट लिटिगेशन वर्सेस कॉर्पोरेट वाला। तो कॉर्पोरेट लॉ ऐसा कुछ अलग से नहीं है, इट्स अम्ब्रेला। उसके अंदर जो है वही लॉज है जो हम फॉलो करते हैं, बस उसमें अभी जो नए लॉज जैसे इंट्रोड्यूस हुए, कंपनीज लॉज हो गया, आईबीसी हो गया, वो अलग, मतलब मोस्टली ये कॉर्पोरेट्स को अप्लाई होते हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। तो ये इट्स अम्ब्रेला स्कीम। तो उससे फायदा ये होगा कि जो टेक्निकल लॉज है, जैसे कंपनी लॉ है, आईबीसी है, फिर उसमें आईपीआर आता है, यू विल गेट अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। So when you are pursuing a specialization, you will get ample time to focus only on those laws which are related to the corporates. So the ambit of the corporate law is very large, but you can focus on the specific laws to get in-depth knowledge on that particular subject. So whenever you will go to the corporate firms or the top tier firms, they will have a corporate litigation practice area or compliance area or IPR filing area, patent area. So you will be more confident over there, and your CV will reflect that you have done your LLM from the corporate. So this person has a better understanding of the corporate laws than the person who has done something else. So similarly with the other laws also, there are specialization in constitutional law, criminal law. There is also specialization available here for the IPR laws. So there will be specialization available. So according to your area of interest, कि किसमें ज्यादा मजा आता है करने में, कि जो पढ़ के आपको लगता है कि नहीं इसमें और पढ़ना है, इसमें काम करने में अच्छा लगता है, तो वो सब्जेक्ट हम लेते हैं और उस सब्जेक्ट में फोकस करके हमारा स्टडी रहता है।
तो उस हिसाब से हम उसे मोल्ड कर सकते हैं हमारे काम के हिसाब से। जैसे मेरा प्रैक्टिस था, तो मुझे पता था कि इस चीज में मुझे थोड़ा और जानकारी चाहिए कॉर्पोरेट्स में। तो इसलिए दैट वाज माय रीजन कि मैंने कॉर्पोरेट्स लिया, कि जब मैं बाहर जाऊंगा so आई विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ द एनसीएलटीज फंक्शन, हाउ कंपनी लॉ फंक्शन। इफ somebody comes to me and say I want to incorporate a company, so how being just a LLB graduate, so I know everything, but I will never know the intricacies of the company's law, how to incorporate a company. But when I uh, study company law in depth, so I will be able to draft more accurate and precise article of associations, the memorandum of association for the company, how to register a company, what challenges he might face in the future, the if there is a litigation in NCLT. So I will have a better understanding about the corporate laws than other people. So again, if you done your specialization in any subject, but later on you realize that no, I wanted to go for a constitutional law. So the law is open for all. You can study anytime. It's your duty to study. You can pursue any other fields also, but it will just give a slight edge over the other people or the in that particular area. So which all LLM courses are there in means if specializations are offered in MNLU, Nagpur? So Speci- MNU Nagpur, there is a corporate law specialization. There is a criminal law specialization. There is specialization in IPR. So we have a DIPR chair here also. So they conduct regularly the various programs. Uh, so as per the batch strength, so they also have provide for the energy and telecommunication law also. It's also there, but if the particular strength is not matched, they will not provide it. There is also specialization in family law also, Okay, okay, sir. and one other constitutional law is. So going by your experience, so if anyone goes finds if anyone gets an or means gets selected in an NLU or an ILS, so what are means what would be your say for them if anyone's thinking of these new NLUs and going for ILS? So both are having their pros and cons. Like what is your Yes. what would you how would you guide them? Because many a times I get requests, sir, should we go for new NLUs or should we go for the old established colleges like GLC and ILS Pune, which are more Hmm. reputed, but these are not affiliated to an as an NLU? Okay. So what is your Okay. take on that one? मुझे लगता है कि ये हर एक का अपना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मेरा रीजन था कि मुझे बॉम्बे की भीड़ पसंद नहीं, इसलिए मैं पुणे चला गया, बिकॉज इट वाज सुटेबल फॉर मी। तो अगर आप लॉ में ही करियर करना डिसाइड कर ही लिया है, तो ऑलवेज एम फॉर द हायर। तो अभी अच्छे से प्रिपेयर करो और आइडेंटिफाई करो कौन से कॉलेज अच्छे हैं, तो ट्राई करो वहां पे जाने का। जीएलसी का अपना एक एडवांटेज है, वहां पे हाई कोर्ट्स नजदीकी है। आपको फ्रॉम फर्स्ट ईयर यू विल गेट एक्सपीरियंस ऑफ द हाउ द हाई कोर्ट्स वर्क। देयर इज ऑल्सो लेजिस्लेटिव असेंबली देयर, so you can also go to how the legislation work there. So we will get ample opportunity. There are corporate firms in Mumbai. In Pune, you will get more relaxed life. You will get to enjoy your college life also. You will get chance to participate. Unlike in Mumbai, you will spend a lot of time traveling. So there are pros and cons of every colleges, but I will advise you. You go to any colleges, the basic theme will remain the same. You have to study hard. You will have to get your basic concepts clear. Once you get the LLB degree, you will become advocate. So once you start going out, the people expect that you know the basics. So whichever college you go, you have to study the basics, because the basic syllabus is the same, the law is the same. So it's your efforts which will eventually matters the most. Even if you go to the GLC and you didn't study and just keep roaming around the clubs all night, so you will not going to able to draft even a simple plaint after you graduate. So I have seen many examples. People from top colleges also, they don't know the basics. They don't know the what are the fundamental rights, difference between fundamental rights and duties. So that will be a issue. But I have seen also people from the traditional universities, much lesser known colleges, they have fantastic understanding of the subjects. So one of my friend over here, he came from a very traditional university. I didn't even know the name, but the command of his over the constitutional law is very exceptional. So it motivates me to study hard day by day, because he has an interest in that law. He's studying. Even he had done his LLB from a traditional university. It doesn't matter. So he has an exceptional command over the
the constitutional law and the related fields. So once you complete your 3 LLB, even if you don't get a good college here, but I will advise you to study hard now. Better than regretting later words that I didn't got the college, because you will be known by your college. If you go to the renowned colleges, you will be known that yes, this person came from this college. So initial impression of the what we can say that जो पहला impression रहता है कि हम जब किसके सामने जाते हैं कि एक इमेज बनी रहती है कि हाँ ये आईएलएस है कि इसको इतना तो पता रहेगा. तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. अगर नहीं भी हुआ, बाय चांस अगर नहीं हुआ, तो आप खुद पढ़ो कि अगर वो सामने वाला ही विल बी शॉक दैट ये कौन से कॉलेज से आता है मगर इसको नॉलेज इतना ज्यादा है. तो फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई योर बेस्ट नाउ because you have time. The exam is also due, I guess, in next month, December, I guess. The That is in the next month, right? CLAT examination is there. Start solving papers. Put everything right now. Better than regretting later. Right, right. Thank you so much, sir, for this insights of yours. Kunal, anyone, I'll have a questionnaire session. किसी को कुछ डाउट है, पूछना है किसी को कुछ सर से? कुणाला डाउट है? काही विचारायचं रिगार्डिंग प्रिपरेशन किंवा लॉ रिलेटेड काही प्रॉस्पर फ्युचर आप फ्रीली एस्पेक्ट विचारू वगैरे? शकता. लँग्वेजचं काही बॅरियर नाही. मराठी, हिंदी, इंग्लिश काही कसंही. पण कोणाला डाऊट आहे का कसं प्रिपेअर करायचं? दिस इज फर्स्ट लाईक यू हॅव एन एक्सपिरियन्स, म्हणजे डायरेक्टली तुम्ही अप्रोच करू शकता, विचारू शकता. कोणाला विचारायचं आहे कमेंट सेक्शन मध्ये, ओके यू कॅन मेसेज ऑल्सो. सिया आप पूछ रहे? सो सर तुम्हाला कमेंट सेक्शन दिसतंय? हाँ हाँ, आर देयर स्पेशलायझेशन इन LLB कोर्स एज वेल. So LLB, there will not be a specialization, but according to university, if you go to the Pune University colleges, they will give you optional subjects with the compulsory subjects. So it will give you a test of what specialization looks like. So in first year, you will get some criminal law subjects. Additionally, there will be labor law subjects. Uh, uh, there will be corporate आय law subjects आय in पी आर third आणि and fourth year. So you will get optional subjects for that. अजून कोणाला आहे? शीतल, ध्रुव, दिव्या. What is the ranking to get in the ILS? Uh, अराउंड 200. अभी का तो आई एम नॉट अवेयर कि अभी क्या कट ऑफ चल रहा है वहां पे. We have seen it, sir. It's very much hard to be. इनका intake is around 240 or something, 180 or 240 ILS का. Yes, I guess. So Yes, around I guess. 300 below तो At rank. my time, it was 120. So I don't know. They have raised Yeah, they have increased their intake, they have increased, but I guess. But if ultimately, you try, you can get into the ILS. It will be a no issues. just we just The I went for have it. Yes. So around 240 to 300 intake. So your rank should be around within 250. I guess. That's what we assume from the TT current list जो scenario follow हो रहा है दिव्या. As much, are you asking about 3 year course or 5 year? 5 years. Please, So 5. 5 years, yes. For 5 years, it's a tough competition, but it's not impossible. So I I have seen people. I thought how they got the admission in the ILS. So yeah. if you work hard, it's not impossible thing to get into ILS. You just need to put your hours now, because you. I don't know how many months are there left for the MSCT. I guess it's in March or April Yeah, next year. April and May. Yeah. April. So you have got ample time. Solve MSCT papers. Go through the general knowledge. Read basic geography and all those. If the questions are coming from that, you have to look into the syllabus, and if there are any sections you don't know, the ये क्या पूछ रहा है, ये कहाँ से पूछ रहा है, ये क्या हो रहा है. तो have your command over the current affairs. The current affairs question will give you the edge. I have seen that the UG people, they don't read newspapers or have any magazine in their hand while going to the competitive examination. Again, these are the competitive examination. You have to get marks. You have to dig out for the marks. If there is a section you don't know from where they are asking the questions, you have to go there. You have to read at least the average.
I will not say that you get the command over the topic you don't know. At least do the average. What are the questions being asked in the previous year, and what is the possibility? You have good teachers here. You can ask them. You grill your teachers. I am sorry, sir, but you grill your No. teacher. Use most of the knowledge they have the experiences, they have the data resources. So put your hours now, and I know that if you do that exercise, problem solving, question paper solving, you will get into the ILS, and you will message me that yes sir, I got into ILS. So it will not be a big issue. So don't stress about that, just continuously prepare for next 6 months, you will get into it. Anyone has any question? What is judicial intern? Judicial intern. तो जुडिशियल इंटर्न अभी अभी बहुत इजी वे में बताऊं तो, जैसे हम एडवोकेट के पास जाके काम करते हैं, वैसे ही जुडिशियरी के जो हाई कोर्ट्स में जजेस रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं, तो उनका एक वैकेंसी लिस्ट आता है कि हाँ मैं इतने इंटर्न्स लेना चाहता हूँ. So your work will be to assist them in legal research, or to sit in the courtroom and record. I have not done my judicial internship anywhere, so I have no idea what they do. But I have seen judicial interns in the courts. They assist the judges. They accompany them in the court proceedings. They observe the court proceedings very closely. They have उनको जो अलग से जगह दी जाती है वहां पे जजेस के साइड में, तो वहां पे बैठ के आप कोर्ट प्रोसीजर्स जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं वहां पे. और बाकी जो ऑफिस टाइम में जो होता है उनको लीगल रिसर्च का काम मिलता है, वहां पे टास्क होते हैं, और आपको एक रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है. शायद आई डोंट नो द डिटेल्स, बट दैट इज द वर्क ऑफ ए जुडिशियल इंटर्न एज पर माई नॉलेज. एडिंग ऑन टू दिस, इसमें जुडिशियल इंटर्न्स में से ऐसा होता है कि एवरी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज हैज interns, okay, many interns. Supreme Court judge, each Supreme Court judge, since there are around 34 judges, तो हर एक Supreme Court judge के पास around 3 to 4 होते हैं interns, which यस. उनका काम ही ये होता है कि जो प्रायर कल के लिस्टिंग के जो केसेस है, they have to brief with first, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जजेस डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि हर एक ब्रीफ, तो दे हैव टू ब्रीफ इट इन डिटेल कि सर ऐसा ऐसा है. तो यू गेट एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी वर्किंग विद द मीन्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो लॉर्ड्स होते हैं, माय लॉर्ड्स जो हम कहते हैं, लॉर्डशिप्स अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है. वहां पर आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, एंड यू गेट टू नो, अगर आप जुडिशरी में इंटरेस्टेड हो, हाउ दिस जुडिशियल वर्क गोज ऑन, कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का वर्क कैसे होता है, हाउ जजमेंट्स आर प्रोनाउंस्ड, एंड यू गेट टू वर्क ऑन हाई एंड जजमेंट्स जैसे कि होते कॉन्स्टिट्यूशनल यस. बेंच के जो जजमेंट्स होते हैं. यू गेट टू असिस्ट द लॉर्डशिप्स इन दैट केसेस ऑल्सो. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको मिलती है इन योर लॉ स्कूल्स एंड ऑल्सो पोस्ट लॉ स्कूल्स. वहाँ पे आपको एक स्टाइपेंड भी बहुत बढ़िया मिलता है, तो यू कैन टारगेट दैट वन ऑल्सो, जहाँ पे एक पैसा भी अच्छा खासा मिलता है एंड एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है. एनी मोर क्वेश्चंस टू सर? काही आहे कुणाला डाउट? नो, नो वन. Okay, sir. Then we'll commence our session today. Thank you for your यस. valuable यस. taking time out from थैंक your यू फॉर schedule हैविंग मी हियर. It was for a this. wonderful session. Just refreshed my memories back from the college. No, thank you, sir. Your It's good to insights will have. be truly valuable हमारे students Yes, के yes. लिए है, and your wisdom. Hopefully again getting connected with you. बहुत सारे हमारे Yes, yes. Anytime, students है. anytime. They will definitely approach you. Your wisdom would be always beneficial for us. Thank you so Yes, much. yes. I will try my best to help in every way I can. Thank you. Uh, because I have gone through this, so I know the pains of the aspirants. So, and best of luck to all. Do your best, and see you in your dream college next time we have, Thank you, if sir. we get a chance. Thank you, sir. Yes. Thank you, Thank you. sir. We'll stop. Yes. Thank Thank you. you. You can leave, everyone. Thank you so much. Yes. Thank you.